Hello and very good morning to all of you. So, in this lecture, we are about to start the new lesson and the most important chapter of first part. That chapter name is journal. Okay, chapter number 4. So, in previous lecture, we discussed the twofold effect, the rules of debit credit, which account to debit, which account to credit. Okay, types of accounts, everything we discuss in chapter number 2. Chapter 3, I am skipping it just now because it has no direct connection with chapter 4. Chapter 2 and chapter 4 are directly connected. એટલે ચેપ્ટર 2 હજી તમે ન જોયું હોય, બરાબર છે, તો ચેપ્ટર 2 આખું તમારે રિપીટ કરવું પડશે. ચેપ્ટર 2 ઉપરથી ચેપ્ટર 4 જે છે તમને સમજવું સહેલું રહેશે અને તમને મજા બી આવશે. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ જર્નલ? We directly go to the concept. See, day to day, many economic or accounting transactions take place in trade, okay, business and industry. To remember economic accounting transactions easily, some businessmen record transactions in rough book immediately so that recording of transactions would not be skipped. From this rough book, businessmen write accounts, while some businessmen, instead of having rough book, write accounts directly from vouchers. According to principle of dual effect, this is what we discussed in previous chapter. According to principle of dual effect, minimum 2 accounts are associated for each accounting transactions that we discuss. કે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બિઝનેસમાં થાય તો એમાં મિનિમમ 2 અકાઉન્ટ્સ હશે. આફ્ટર ડિટરમાઇનિંગ ધ ટાઈપ ઓફ સચ અકાઉન્ટ, ઓકે, type of account means whether it is personal, real or nominal. Which account would get benefit or consideration and which account would give benefit or consideration is determined. Applying debit credit rules of account, it is determined that which account will be debited and which account will be credited to record transactions. So the whole process is what? First we have to identify the transactions, nature of transaction, whether it is cash transactions, credit transactions. Then we determine the twofold effect. Then we decide which 2 accounts are associated. Then we apply the rules of debit credit for personal, real, nominal. And finally, we decide that this account is debited and this account is credited. Now next is what? Okay, તો એ આપણા આ ચેપ્ટરમાં સમજવાનું છે. A recording process, okay, આ પેરેગ્રાફ read. A recording process of accounting transaction based on rules of debit credit in the first book of account is journal. So the book in which first effect of accounting transaction is made is known as journal or journal book. So journal is a name of basic book of account કે જે બિઝનેસમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હતા એનું ફર્સ્ટ રેકોર્ડિંગ જે છે ઇટ ઇઝ ડન ઇન બુક દેટ ઇઝ કોલ્ડ જર્નલ. તો એનું એક્ઝેક્ટ ડેફિનેશન્સ તમે જુઓ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણે આપ્યું છે. વોટ ઇઝ જર્નલ બુક? આ ડેફિનેશન્સ તમે બુકની અંદર લખજો. અ જર્નલ બુક ઇઝ અ ફંડામેન્ટલ બુક ઓફ ડબલ એન્ટ્રી અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ. ફંડામેન્ટલ મીન્સ અ બેઝિક બુક. ઓકે, it is such a basic fundamental book on the basis of which the remaining books of accounts are prepared. See, if you want to write accounts of any business, then journal is your first book. That doesn't mean only journal. There are other books also that we will study subsequently, that is ledger and subsidiary books, and that other books also we are going to learn. But first of all, transaction is recorded in journal. Okay, now how the word journal is derived? French word jour means day, okay, from which the word journal is derived, meaning of which is a daily recording of business transaction. So journal word is derived from a French word which indicate કે daily recording of transactions જ્યાં તમે કરો, that book is called journal book. English word journal is originally a Latin language. The meaning of it's a note or a diary. There is another word in English that is also have a same spelling journal, but there the meaning is note or diary. So in short, we can conclude a note or a diary or a book in which the first transactions are recorded of business, that is called journal. Journal is known as book of original entry because every business transactions are recorded first of all in journal. It is such a book of account where all accounting transactions are recorded in order of date.
It is also determine which account will be debited and which account will be credited with the amount. Transactions are first recorded here with brief explanations. Now, if you are eager to know how journal is prepared, then on next page we have the specimen of journal. So let me explain the specimen. Characteristic જે છે એ as and when we develop the chapter you will learn the characteristic. પહેલા journal bookનું specimen આપણે સમજી લઈએ. Significance also, that is importance. Now specimen means how journal is prepared. What is the format of journal? So in journal total 5 columns are there. You will give the title Journal of Sri. Okay, for example, Journal of Sri Fatima Convent High School, because Fatima Convent High School is a person, તો એના બી accounting transactions હોય. તો જે બિઝનેસનું અથવા જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સનું જે ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની આપણે અકાઉન્ટ્સ લખવા હોય એનું ટાઇટલ આવશે. Now in journal altogether 5 columns are there. You can see number 1 is date, number 2 is particular, number 3 is LF which indicate ledger folio, number 4 is debit, and number 5 is credit. So altogether 5 columns are there in journal. Now in date column no need to explain. In date column we have to write the date. Okay, the date of transactions. હમણાં આપણે some practice કરીએ એટલે you will get the perfect idea. So in date column date, particular column જે છે in that we have to mention which account is debited and which account is credited. હમણાં હું તમને એક example આપીને સમજાવું. LF જે છે એ અત્યારે તમારે blank રાખવાનું છે. But as I said, from journal we will prepare another book that is called ledger. So the page number of ledger is to be mentioned here, but that practice we will have after say around 2 months. Debit column means how much amount is debited, and credit column means how much amount is credited. Debit and credit amount must be same. As in every transactions, one account got debited and one account is credited with the same amount. So બે amount same house. Now always remember friends, when you prepare a journal table, the maximum space should be given for particular. Particular જે છે it should be say almost half page. Okay. The remaining half માં આ બાકીની 3 columns right side, and a date column જે છે that you can write in margin column. There is no need to keep margin column blank. તમે margin column માં date લખો, પછી જે સ્પેસ વધી એમાં maximum પાર્ટની અંદર particular column, and then LF will be very small કારણ કે આમાં કાંઈ લખવાનું છે નહીં, અને debit and credit column. Now how transactions are recorded in journal, let me explain. For example, we have one transaction, and that transaction is, say we purchase machinery by cash rupees 5,000. 5,000 ની આપણે મશીનરી લીધી. તો how we will determine, આખી જર્ની ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય કે we purchase machinery. બહુ ધ્યાનથી સમજો how transaction is recorded in journal, that I am explaining. We purchase machinery, so machinery comes in and cash goes out. એવી two-fold effect થઈ. Now which two accounts are affected? Machinery and cash. Machinery and cash both are real. Now what is rule of real? Debit what comes in and credit what goes out. So machine comes in, so machine account is debited, and cash goes out, so cash account is credited. તો એનું રેકોર્ડિંગ કઈ રીતના થશે જુઓ કે ડેટ ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક પ્લેસ ઓન 2015 1st January ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયું છે એટલે ડેટ આપણે નથી ચેન્જ કરતા, બરાબર છે. હવે આમાં આપણે રેકોર્ડ કરવું હોય તો કઈ રીતના હું રેકોર્ડ કરીશ જો. તો મશીનરી કમ્સ ઇન્સ, તો આઈ વિલ રાઇટ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ. શું લખીશું? મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ. કેટલાનું મશીન આવ્યું? 5,000. Now in place of debit we will write the word DR. DR નો મતલબ અહીંયા ડોક્ટર નથી થતો, બરાબર? How you will read this? Machine account debit. Now debit you will write in extreme corner. આ કોર્નરમાં તમારે ડેબિટ લખવાનું, બરાબર છે? આની સાથે પેરેલલી અહીંયા નહીં લખવાનું. ડોન્ટ રાઇટ હિયર. ઓકે, અહીંયા નહીં લખવાનું. મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ એકદમ એન્ડમાં લખવાનું. મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ 5,000, ડેબિટના કોલમમાં 5,000. ટુ કયું અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું? તો કે ટુ કેશ અકાઉન્ટ. સો ટુ કેશ અકાઉન્ટ એન્ડ અમાઉન્ટ વિલ બી ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. આર યુ ફોલોઈંગ ઇટ? હાઉ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ રેકોર્ડેડ ઇન જર્નલ. ડેબિટ થતું હોય પહેલાં અને ક્રેડિટ થતું હોય પછી રેકોર્ડ કરવાનું. બીઈંગની અંદર શું આપણે કરવાનું કે વી હેવ ટુ રાઇટ ધ બ્રીફ નરેશન
નરેશન ઇઝ વોટ બિંગ મશીનરી પરચેસ્ડ ફોર કેશ. આ તમારે આખી મશીનરી પરચેસ્ડ ફોર કેશ, બરાબર. આ તમારે નરેશનની અંદર લખી નાખવાનું. નરેશન અહીંયા પૂરું થઈ જાય. You got it? So this is a sample how the transaction is recorded in journal. There is no need to mention the word credit. When you write to, that indicate credit. That is, that account is credited to cash account. Are you following it? Another thing, કે when you are writing accounts which is got credited, તો અહીંયા જે છે ને એ તમારે સ્પેસ રાખવાની છે, એક વર્ડની સ્પેસ રાખવાની છે. આ ફોર્મેટ બહુ ધ્યાનથી સમજજો. ઓકે, સીધે સીધું આની લાઇનમાં નહીં લખવાનું. ડેબિટ થતું હોય એ લખવાનું, અને ક્રેડિટ વખતે આવી રીતના લાઇન સ્પેસ કરવાની, એટલે અહીંયા જે છે એ ગેપ ઊભો થશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ સ્ટાઇલ. દેર ઇઝ નો answer of this type of question why there is a gap. Just it's a tradition that this is how it is presented in journal. Okay friends, so the use of LF column will not be there, so that I am not explaining just now. Debit credit no use થાય મેં તમને સમજાવી દીધું. Okay friends, so in next page તમને એ પાંચ કોલમનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું. ડેટ, પર્ટિક્યુલર, LF, ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ, that already I had explained. Now in the next video we will try to practice example number 1 and 2 in journal. કઈ રીતનાનું રેકોર્ડિંગ થાય હું તમને સમજાવું છું. ઓકે, ત્યાં સુધી તમે આખું meaning and specimen everything you write in your book. Okay, thank you.